Merhabalar herkese, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Şu an 40 katılımcıyı bulduk. Biraz daha bekleyebiliriz. Sanırım kayıt listemiz 50 civarıydı. Herkese merhabalar. Genel Lojistik'ten Vasfi. Görüntüyle ilgili bir problem yaşıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Tamamdır, merhabalar Bas Bey, hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Can Özkal. Merhabalar Cihan Bey, hoş geldiniz. Sanırım başlayabiliriz. So, Lucia, I'll start with a short introduction. Ben kısa bir giriş yapacağım. Bugünkü webinara katılımınız için teşekkür ediyorum. FIATA tarafından kullanıma sunulan bu Elektronik FBL, eFBL hizmeti hakkında bir webinar düzenliyoruz. Bugün FIATA'nın Türkiye temsilcisi UTİKAD, FIATA'nın ticari belge ve formlarının Türkiye sınırları içerisinde basın ve dağıtımını yapmaya yetkili olup mevcut durumda UTİKAD üyeleri derneğimizden FBL, FCR ve FWB'yi temin edebilmektedir. Bu dokümanlar sigortalı ve sigortasız olarak üyelerimizin kullanımına sunulmuş durumdadır. Ayrıca belge sahteciliğinin önüne geçmek ve belgeyi kullanan paydaşlara güvenli doğrulama imkanı sağlamak adına FIATA tarafından kullanıma sunulan eFBL de üyelerimizin kullanımına sunulmaya başlanmıştır. Temmuz ayının başında yaptığımız duyuru ile eFBL'in kullanımına açıldığını siz değerli üyelerimizle paylaştık. eFBL ile işlemlerde hız, zaman ve maliyet tasarrufu ile istenilen formatta dokümana ulaşım gibi avantajlar sunulabiliyor. Bugün webinarımızda FBL'in elektronik versiyonu hakkında FIATA yetkililerinden detaylı bilgi almamızı sağlayacak ve bilgilendirmeler sonrasında aklınıza takılan veya öğrenmek istediğiniz detaylara ilişkin sorularınızın cevaplandırılmasına aracılık edeceğiz. 45 dakika. Sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz. Türkçe veya İngilizce olarak iletmenizde herhangi bir sakınca yok. Ben sözü bugün sizlere sunum yapacak katılımcılara vermeden önce kendilerini de kısaca tanıtmak isterim. Lucia Tinembart, FIATA Dijital projeler sorumlusu olarak görev yapıyor ve 2020 yılından beri FIATA'nın dijital stratejilerinin uygulanması üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca FIATA ile eFBL çalışmalarını sürdüren Kongo firmasından da iki katılımcımız daha var. Dilara Günay, dijitalleşme çalışmalarına destek olan Kongo firmasında veri bilimcisi olarak 3 yıldır görev yapıyor ve ürün ekibinin bir parçası olarak çalışmalarına devam ediyor. Beatrice Clara Romani ise Kongo firmasında satış departmanında görev alıyor ve daha önceki tecrübeleri sebebiyle lojistik sektörünü yakından tanımaktadır. Lucia Tinembart tarafından yapılacak bilgilendirmeler öncelikle İngilizce aktarılacak, ardından Dilara Hanım tarafından eFBL demosu Türkçe olarak yapılacaktır. Konuşmacılarımızın bilgi aktarımı sırasında ses durumlarının kapalı olmasını rica ediyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Webinarın üyelerimiz için verimli olmasını temenni ederim. Lucia, the floor is yours. Thank you. Thank you. So hello everybody. So I'm happy to introduce you today to the secure eFBL solution. And before I start to explain you how this works, I just wanted to give you a bit more background information on what was the main scope of this solution and how we developed it. So really the main scope of the secured eFBL solution is to allow you freight forwarders to issue eFBL through your everyday tools. So to be able to issue FBL through your TMS or the other software that you are already using as part of your daily processes. So the main scope was really not for FIATA to develop a new platform that you would need to be onboarded on, but rather to bring a solution that you could use through the tools that you are already using. The second also main advantage of this solution is really that it's leaving you the choice of the format in which you want to share the document with your stakeholders, because we know that everybody wants to go digital, but in reality,
Some countries and some stakeholders are not ready yet to go digital, and they still require printed documents. So this solution really allows you to choose at any time if you want to share a secured PDF document, so you want to go for the full digital FBL, but at any time you can print the document if it's needed, and you can share it as a paper document. But in any case, this solution is bringing additional trust and security through digitalization, because each eFBL is going to be registered on an immutable ledger. So it's going to be protected against fraud, and it can be verified at any time by all stakeholders. And I will explain you more in details, and Dilara will show you how this works in detail later on. This solution we have been working on since now 2 years, and it has been tested through a 7 months proof of concept that took place last year. So we involved 7 software providers and 19 freight forwarders who allowed us to really confirm both the technical and the operational feasibility of the solution. Also, for your information, we are starting with the FBL because we know this is the mostly used document, FIATA documents, but we are planning to extend the solution to other FIATA documents such as the FCR, the FWB, and the FWR. And for your information, in case you're not aware yet, we are also using the same document tracking system for our diplomas and certificates. We have started to do that, I think, early July. So now all FIATA diplomas and certificates will also be protected against fraud and will be verifiable at any time through the QR code that you have on the document. So how does the eFBL works in practice? I will explain you step by step, and then Dilara will show you a demo live later on. So basically, as I've said, the idea is that you will be able to issue FBL through your everyday tools, so through your TMS. And for now, we have already 9 software providers who have implemented the solution, which are the following. So it's CargoWise, Usynchro, Riga Software, eDocs Online, CargoX, Synergy Software, Akanea, Infosys Tech, and Nabu. And we have 3 others who are in the process of implementing it. It's EasyClear, Select Advanced Solutions, and Mail Solution. So actually, this solution can be implemented by any. Oh. Yeah. Yes. Cecilia, sorry to interrupt. You froze for like a minute. Ah, okay. Yes, I'm not sure what was missed, but yeah. Oh, you were just reading the okay. Software providers. Okay, so yeah, so we have 9 that have already implemented the solution and 3 that are in the process of implementing it. And for your information, any software provider can actually implement it. That's really the idea. So if you don't see your software provider here, that's not necessarily an issue, because we can work with them to implement the solution in their system. And if you have your own in-house system, then we can also work with you to implement it on your own system. So basically, once the solution is installed on your TMS or software, you will then be able to start issuing eFBL. So basically, you will input the data that you want to see on your FBL through the system, and some of the data, if it's a TMS, could be automatically reused from the data you have already inputted to manage your transport. So it's really avoiding also double data entries. And then this data is going to be shared with FIATA through an automated process. And we will be able also to verify actually the identity of your company through your digital identity that will need to be
created actually when you're onboarded to start issuing eFBL, so we can make sure that your company fulfills the conditions to issue an FBL, so that you are a valid member and that you have a valid liability insurance. And then the document will be automatically created, and it will look like the one that you see here. So basically it will have this unique tracking QR code, unique tracking number, and it will have automatically your National Association logo. So UTİKAD logo will be displayed here automatically. And you have also the possibility to display your own company logo here if you want to. And then this document will be made available to you through your TMS or software. And you will be able to choose in which format you want to share it with your stakeholders. So you can print the document if you prefer to share it in a paper format, or you can share it as a secured PDF in digital format. And then all stakeholders will be able to verify this document at any time. So depending on the format in which they have received the document, they can either scan the QR code that is displayed on the paper document, or if they have received a digital document, they can upload it on our verification web page. And basically in both cases, they will see the document audit trail. You see an example here. So it will confirm to them that this is a valid document that has been registered by FIATA, that the document has been issued by a valid company. They will see the name of the company, their address, their business registration number, the name of the association that they are a member of. And they will also be able to see a print screen of the document of how it looked like when it was issued, registered by FIATA, so they can ensure the document hasn't been modified or tampered with in between. So the solution that we are using to issue and to track the document has been developed by Comgo. And this solution is already used by major companies within the industry, so major banks and companies such as Crédit Agricole, Société Générale, Total, BP, Glencore, etc. So it's already something that is used within the industry and that is known by big companies. Just to summarize the benefits for you. So basically, as I've said, it's really the possibility for you to issue FBL through your everyday tools. So it's fully integrated in your everyday processes, and you can save time by avoiding duplication of data entry. The flexibility of formats. So the fact that you can choose really depending on the legal restrictions and the requirements of your stakeholders, if you want to share the document in a paper format or if you want to go fully digital. And of course, the additional trust and security that is added in any case, whether the document is in paper or in digital format. So the fact that it's registered on an immutable ledger and it can be verified by the stakeholders that you are sharing the document with. So they can ensure that this is a valid document and that it hasn't been modified. In terms of pricing, so it's $2 per secured eFBL issued. And as you see, we have different packages available, and there is some discounts available for depending on the volume. So how to start issuing eFBL? So the first thing is that you need to ensure that you have a liability insurance covering the FBL. We know that some companies do not have this insurance. So we are working on a solution to offer insured eFBL, but this is not yet available. So for now, we need companies to have their own liability insurance to issue eFBL.
Then you need to make sure that your TMS has implemented the eFBL solution. But as I've said, if your TMS hasn't yet implemented it, we're happy really to work with them and to allow them to implement it. For them, it's pretty easy. Within a few weeks or months maximum, it can be implemented. And then you can fill in just this onboarding form. I'm going to share this presentation with you after, so you will have the link. So there is a simple form that you need to fill in with your company details. So we can also just check with your association that you fulfill the requirements to issue eFBL. Then we will invoice you for the eFBL package that you have selected, and then you're ready to start issuing eFBL through your system. So for more information, we have a dedicated website that is available. Again, I will share that with you, so you will have the link. And if you have any question, we're always happy to answer and help you. So you can contact us at digital@fiata.org. And now I will let Dilara take the floor and show you how this works and explain you this in Turkish. Thank you, Lucilia. Well, So, Lucilia, thank you very much. And before I give the floor to Dilara, thank you again for this very compact information you provided. And we already saw that there are UTİKAD members, software providers, which are already on board or in the process. So it's a good example for the Turkish freight forwarding industry. Now we slowly move on in Turkish now, and our chance is that Congo has Dilara Günay with them, who will proceed to do a demo on eFBL in Turkish. Dilara Hanım, buyurunuz. Teşekkürler. Merhabalar, benim adım Dilara. Alperen Bey'in de beni tanıttığı gibi. Kongo'da veri bilimcisi, data scientist olarak görev alıyorum. 3 yıl oldu. Cenevre'de ikametgah ediyorum. Öncelikle size kısaca Kongo'yu tanıtmak istiyorum. Biraz bu Lucilia'nın yaptığı sunumu Türkçe bahsetmek, önemli konuları söylemek istiyorum tekrar. Sonra da demoyu yapacağım. Kongo ticaret finansman alanında yazılım yapan ve yazılım hizmetleri sunan bir şirket. Sunduğumuz teknolojik çözümler endüstrideki ING, ING ve Citi gibi büyük bankalar ve Total Energies, Shell, BP gibi şirketler tarafınca tanınmakta ve güvenilmekte. Misyonumuz ticaret finansman alanını inove ederken bir yandan da bu çalışma alanını herkes için daha güvenli ve güvenilir hale getirmek. Hepinizin de Lucilia'dan dinlediği gibi bugünün konusu güvenli elektronik FIATA BL'i, Konşimentosu sanıyorum Türkçe. Daha önce hiç kullanmadım ama bu konsept. Amacımız nakliye aracı firmalara güvenilir bir teknolojik çözüm sağlamak. Artık sizlerin günlük olarak kullandığı bu nakliye yönetim yazılımları, TMS olarak adlandırdığınız yazılımlar ile entegre edebileceğiniz teknolojimiz sayesinde elektronik FIATA BL'i yaratmak mümkün. Bu elektronik BL'in amacı kağıt formatındaki BL'i güvenilir hale getirmek. Bugün halihazırda yazılımımıza entegre edilmiş bazı nakliye yönetim yazılımları mevcut. Daha önce de bahsettiği gibi Lucilia'nın CargoWise, CargoX, Synergy Software gibi. Bununla birlikte teknolojimizi kendi kurum içi geliştirilmiş yazılımlarınıza da kolayca uygulayabilirsiniz. Bu da mümkün. Şimdi ekranımı paylaşacağım ve size demoyu göstereceğim. Herkes ekranımı görebiliyordur umarım. Şimdi bu gördüğünüz elektronik FIATA BL'i. Bunu yaratmak için öncelikle FIATA ile gerekli verileri ve özgün BL numarasını paylaşmanız gerekiyor. Ardından FIATA otomatik olarak mali sorumluluk sigortasının geçerliliğinin denetlenmesi halinde ve bu tür gerekli kontrolleri yapacaktır ve bu koşulların yerine getirilmesi halinde size ekranda görünen gibi bir PDF dokümana ulaşacaktır. Bu dokümana baktığınızda sağ üst köşede önceden vermiş olduğunuz, burada gördüğünüz gibi önceden vermiş olduğunuz özgün BL numarasını ve hemen altında ise eğer verilere eklediyseniz şirketinizin logosunu, bununla birlikte BL'in doğruluğunu
onaylamak için kullanabileceğiniz QR kodunu görebilirsiniz. Bu elektronik BL elinize ulaştığı andan itibaren muhataplarınızla ister elektronik olarak ister kağıt formatında, hatta isterseniz iki formatta da paylaşabilirsiniz. Muhataplarınız bu BL'in geçerliliği ile içeriğini istedikleri zaman doğrulayabilirler. Örneğin düşünelim ki bu BL elinizde Haydarpaşa Limanı'nda geçti ve siz bu belgenin doğruluğundan ve geçerliliğinden emin değilsiniz. Böyle bir durumda size sağladığımız bu elektronik FIATA BL çözümüyle bu belgenin doğruluğunu kolayca kontrol edebilirsiniz. Doğrulamak için seçebileceğiniz 3 yol mevcut. İlki size şu an göstereceğim FIATA'nın web sitesinde bulunan bu web sitesine gördüğünüz gibi elinize elektronik olarak geçen dokümanı sürükleyip bırakarak bu dokümanın kim tarafından yaratıldığını, kimin için yaratıldığını görebiliyorsunuz ve tarihleri görebiliyorsunuz. Hatta saatine kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Bu sayede bu var olan tarafların doğruluğunu ve kişi kimliğini de kontrol edebiliyorsunuz. İkincisi, bu gördüğünüz sağ taraftaki alanda elinize geçen belgedeki, eğer bu belge kağıt formatında geldiyse BL numarasından arayabilirsiniz. Bunun için de ben kolayca buradan kopyalayıp yapıştırarak yapacağım ama siz eğer elinize kağıt halinde geçtiyse de bunu yapabiliyorsunuz. Direkt aynı şekilde doğrulayabiliyorsunuz. Bu ikinci doğrulama sayfası. Üçüncüsü ise FIATA Konşimentosu üzerinde bulunan QR kodunu kullanabiliyorsunuz. Bunun için de şöyle gösterebilirim ki bu, eğer deneyebilirsiniz. Bu QR koduna bakarak karşınıza çıkabilir. Eğer isterseniz denemek isteyen varsa belgeyi tekrar gösterebilirim. Ama biz bunun üstüne bir de inisiyatif alarak Komgo'nun track doğrulama aygıtını web sitemizde göstermek, UTİKAD'ın web sitesinde göstermek istedik. Aynı şekilde yapabiliyoruz. Eğer ben buraya bu kodu yapıştırır ve aratırsam, demin de gördüğümüz gibi kim tarafından bu dokümanın register olduğunu, kimin için yaratıldığını ve gerekli bilgileri görebiliyoruz. Anlayacağınız üzere bu tür böyle bir doküman eFBL elinize geçtiği anda doğrulamak için bir sürü yolunuz var. Bu teknolojik çözümü size sağlayacağı avantajlardan birisi, günlük kullandığınız yazılımları değiştirmeye gerek kalmadan FIATA BL'ini faaliyetlerinize uygun olarak elektronik ya da kağıt formatında seçmek üzere sizin için yarattığı esneklik. Buna ek olarak bu elektronik FIATA BL çözümü bütün alakalı tarafları değişmez denetim iziyle nakliye aracı firmasının kimliğini dijital olarak kanıtlayarak ek güvenlik sağlamakta. Bu süreci bugün başlatmak için öncelikle FIATA BL'inizi kapsayan bir mali sorumluluk sigortanız olduğunu emin olmanız gerekiyor. Ardından diğer emin olmanız gereken şey ise nakliye yönetimi için kullandığınız yazılımın bizim teknolojimiz ile entegre olup olmadığı. Ama bu koşulunda karşılaşması halinde, ki bu eğer şu anda entegre değilse de bile yapılabilecek bir şey bizim tarafımızdan. Sadece bu koşulların karşılaşması halinde sadece FIATA'ya bu projeyi uygulamak için gerekli olan formu doldurmanız gerekiyor. Lucilia'nın da belirttiği gibi. Bundan sonra da satın aldığınız miktarı ödeyip bu çözümü kullanmaya başlayabilirsiniz bugün bile. Her düzenlenen bir güvenilir eFBL için fiyatın $2 olduğunu lütfen aklınızda bulundurun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Güler Hanım, çok teşekkürler. Rica ederim. Katılımcılarımızdan eFBL konusunda Türkçe veya İngilizce olarak sorularını chat kısmından ya da el kaldırma fonksiyonuyla alabiliriz. Cihan Bey, buyurunuz. Herkese merhaba. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem FIATA'daki arkadaşımıza hem de Dilara Hanım'a. Ben UTİKAD'da yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Deniz Yolu Çalışma Grubu Başkanıyım. Bu çok uzun zamandan beri beklediğimiz bir şeydi. Çok olumlu bir şey tabii ki. Şimdi şu nokta çok önemli zannediyorum. Birincisi, şu anda neredeyse hepimiz, yani Türkiye'deki birçok firma bir yazılım kullanıyor. Önce bu eFBL ile ilgili entegrasyon olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bize bir kontak kişi detayı vermeniz lazım ki biz bunu bir hem yazılım firmamıza
iletelim, hem onları CC koyalım. Önce burada bir sorun olup olmadığını kontrol edelim. Arkasından da eğer satın alma yapacaksak o paketlere göre satın alma işine girişelim. Sanıyorum öncesinde bu formu doldurup göndermemiz neticesinde sizler mi dönüş yapıyorsunuz Dilara Hanım? Yani bizdeki IT kişilerin detaylarını alıp onlarla irtibat kurup olup olmadığını mı kontrol ediyorsunuz? Nasıl işliyor o kısmı? Şimdi şöyle, ben FIATA'da değil Komgo'da çalışıyorum. Biz Komgo tarafı olarak dediğiniz gibi entegrasyonu kontrol edebiliriz, görüşebiliriz gereken kişilerle. Bize ulaşmanız yeterli. Beatrice'ye ulaşabilirsiniz bunun için. Ama öteki taraftan fiyat kısmını FIATA takımıyla hallediyorsunuz. O yüzden bence bunu İngilizceye çevirip Lucilia'ya soralım. Lucilia da bize... Lucilia, we have received a question about how we can proceed with the procedure, how we can check the integration. I guess this is on the Comgo side. We help them realize if the necessary things are done. And on your side, how does the pricing procedure continues? What do you mean? Dilara, let me explain Okay. my words. Please let me do it. What I'm wondering, I think the first important situation is that most of the freight forwarders in Turkey using a software, freight forwarding software, and we should 100% sure before purchasing these tools. So by filling out this form, do we start checking this situation, or before filling out this form, we should check with someone else from our IT people, software people, that it fits our software, then we can go ahead for the purchasing? That's a good question. I think both way works for us. I mean, if we see that in the form you put the name of a software that we know hasn't implemented yet the eFBL solution, then we will contact you back and tell you, well, this software hasn't implemented yet the eFBL solution, and we'll ask you if you can maybe put us in contact with your software provider so we can see with them if they are happy to implement the solution. So, okay, so maybe we need some kind of contact email address or person so that we can address our software people to contact with him or her to understand or verify if everything is okay, if we automatically purchase these forwarder BL. And this is only for the eFBL, I think. It is not includes the FCR or no, not yet. For now, it's only the FBL, but yeah, we are planning to extend it to other FIATA documents later. And another point, if I didn't understand wrongly, the BL number, which is I see in this example, it is not like that. We provide the FBL number, right? For example, I can choose my company first 3 letters and then 6 digits, for example, and I can inform to the stock so that we can submit our own FBL round number, right? Do I understand correctly? No, the FBL number is automatically produced actually by the system. But I think Dilara said a moment ago something like this. Yeah, I have thought that it was given. No, well, you understand? But in the example, there was a very high, very crowded numbers and letters, which may cause confusion and mistakes. So every company, such as our company, we use a 6 numbers digit plus 3 letters. ERM, for example, our company name is Armada. We use ERM and the 6 digit numbers. And if we inform the stock into the system, can we use our own bill of lading number or
We cannot do this, and only eFBL produced this number. Which one is correct? Right now, the eFBL number is generated automatically by the system. But if you tell me that three requirements for you to have your own, I can see if this is something that we could maybe modify. But right now, it is automatically produced by the. Okay, please let's make sure this. It is so simple, but sometimes people and companies take care of these situations, and I mean, sorry, not take care of. It might be important because of their company rules or something like this. So it is not only for the importance of Armada shipping, but also important for the big freight forwarders, our members. I think most of them may require such a situation. I'm not sure. Okay. But it might be a case for you. Yeah. That's all. Thank you. I have definitely noted that down, and thank you for the comment. So I will see if we can do something about this. Okay. Okay. Perfect. Serdar Bey, buyurunuz. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Adım Serdar Ayırtman, Katoni grubunun CEO'suyum. Aynı zamanda derneğimizin yönetim kurulu üyesiyim. Benim sorum bu yaratılacak olan, generate edilecek olan eFBL'lerin sigorta noktasındaki detayları. Bu konuda ilave bir bilgi alabilir miyiz acaba bu noktada? Teşekkürler. Serdar Bey, bunu ben yanıtlamaya çalışayım. Lütfen, buyurun. Şöyle ki, bildiğiniz üzere derneğimizin yürüttüğü risk yönetimi projesi kapsamında üyelerimize bu konuda destek sağlıyoruz. Biz eFBL duyurumuzu yaptıktan sonra da çeşitli firmalardan eFBL talepleri geldi. Lucia'nın da sunumunda belirtmiş olduğu üzere bir poliçe kapsamında bunu kullanabiliyorlar. Burada sistem şu şekilde işliyor. Üye firmalarımız FIATA üzerinden başvuru yaptıklarından sonra FIATA bize dönüp bir firmadan bu sorumluluk poliçesini kontrol etmemizi istiyor. Bu kapsamda tabii ki bu poliçe bizim yürüttüğümüz proje kapsamında edinilmiş ya da dışarıdan başka bir yerden de edinilmiş olabilir. Biz bunun kontrolünü sağlayıp kendilerine dönüş sağlıyoruz. Şu an için yani bir sigortalı haliyle de sumu şeyleri var, çalışmaları mevcut ama şu anda sigorta kısmını firmaların kendilerinin halletmeleri aslında bekleniyor. Yani bu şekilde ben yanıtlamaya çalışayım. O arada derseniz FIATA'daki arkadaşlara da şey yapabiliriz, yöneltebiliriz. Evet, yani onların view'unu almakta fayda olabilir belki günün sonunda. Yani FIATA olarak acaba daha bir global bir çözümle gelebilirler mi bu noktada? Celia, Mr. Serdar Ayırtman, who is UTİKAD board member, is asking if FIATA is after providing a solution in terms of insurance policy. Yes. You have briefly mentioned that FIATA is in progress in terms of providing this with the insurance package, perhaps. But could you please perhaps elaborate on this a little furthermore? Yeah, no, we know that UTİKAD does provide insured paper FBL, so that's why we thought that we need something similar for the eFBL. So yeah, we have started to contact a few insurance providers and brokers to see if they could help us to implement something for the electronic FIATA bill of lading. So yeah, we are in the process of elaborating something like that. For now,
I cannot share more because I don't know exactly how this is going to work, but the idea is to have something maybe adapted to each countries, of course, because the insurances conditions are maybe not the same in all countries. So yes, and we are hoping to have something I hope by the end of the year, but yeah, for now I cannot give you more details because we are just in the process of discussing with different insurances. Okay, I just actually wanted to kind of clarify exactly what I meant by asking that question. Yes, we do have our own systems in place right now, and that is the prevailing system that we are happily following right now as being a kind of a local forwarders association in Turkey. And however, actually, the motivation of my question is to try and make a kind of a comparison, kind of a benchmark comparison with a kind of a global coverage, because I kind of imagine in my mind that FIATA actually might have a kind of a global contract with the insurance companies that may come probably a bit more competitive cost compared to our current system in place about insurance policies. So therefore, that is exactly the reason why I wanted to kind of further clarification on that particular question. Yeah, no, that's the idea, is to have a global contract with probably a broker, and then we'll have to see how we deal to implement it locally. But yes, that's the idea for now, at least. All right, thank you. Teşekkürler Serdar Bey. Bu konuda yine sormak istedikleriniz olursa el kaldırabilirsiniz, söz alabilirsiniz, chat kısmından yazabilirsiniz. Sunum paylaşılacak. Daha sonra da sunum içerisinde de FIATA ekibinin e-posta adresi, iletişim bilgileri bulunuyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Sanırım şu aşamada başka soru yok. Ben katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yaz vaktinde 52 kişiyle toplantı yapmak böyle bir günde bizim için bir şans. Kemal Bey'den bir soru geldi. Yazılım entegrasyonu için süreç nasıl işliyor? Yazılım firmaları açısından. Alper Bey, isterseniz buradan biz bir duyuru yapalım. Erkan Bey, selam herkese. Size ben sözü vermek üzereyken sözü ben aldınız. Ben mi girdim araya? Yok, ben orada uygulayan firmalardan tabii üyelerimizden sinerji firmasından Erkan Bey de burada. Belki de siz burada kısa bir şekilde ön bilgi Kemal verebiliriz. Bey'e yapabilirseniz lütfen buyurunuz. Ben Erkan Durda, Sinerji Software Yazılım'ın kurucu ortağıyım. UTİKAD'ın çalışma gruplarında da yer alıyoruz. Sektöre yakın olup ihtiyaçlarını yakından görmek ve katkı sağlamak amacında olarak ilerliyoruz. Şimdi biz toplantıda Sinerji Software'in entegrasyon takım lideri Ahmet Pehlivan arkadaşım var. Biz bu entegrasyonu yaptık. Genel transport müşterilerimizden Genel Transport ile de testlerini de tamamladık. Devamında Konşimentosu'nun QR'la okutulup yüke TMS'in içerisindeki, bizim TMX'in içerisindeki yüke doğrudan erişmesi testleri yapılıyor şu an. 15 Ağustos testler tamamlanıp 1 Eylül'de de canlıya açacağız. Bunu duyurayım. İlk 5 müşterimize de entegrasyon ücreti almadan hizmeti vereceğiz. Sürecin nasıl işlediğini de Ahmet Pehlivan arkadaşıma sözü vereyim. Nasıl yaptığımızı, neleri içerdiğini anlatsın bize. Ahmet. İyi günler, ben Ahmet Pehlivan. Aslında bu süreç bizim için çok aslında şimdi zorluğu aslında değil. Biz aslında yaptık, hani bir web sitesi üzerinden başvuruda bulunduk. Web sitesinden arkadaşlar döndüler bize. Ondan sonra bir toplantı yaptık. Toplantı üzerinde biraz konuştuk. Ondan sonra zaten teknik zaten doküman paylaşıldı. Ondan sonra zaten implementasyona başladık. Yani bu süreçte bir şey sorduğumuz zaman karşımızda her zaman zaten muhatap oldu. Çok fazla uzun süren bir implementasyon olmadı. Bizde şu anda bitti.
Yani zaten testle ilgili olan bazı çalışmalarımız yine var. Bitti aslında çalışmalarımız. 2 hafta içerisinde kullanıma başlayacağız. Bu arada şeyleri de zaten duyuyorum. Diğer müşterilerimizden de başlamak isteyenler var. Onlarla da ilk müşterimizden itibaren devreye zaten almaya yapacağız zaten. Başlayacağız. Anlatacaklarım bu kadar benim. Hani bize sormak isteyenler eğer zaten olur ise biz yapabiliriz her zaman için her zaman için yardımcı olabiliriz. Pekala. Ahmet Bey teşekkür ediyoruz hakkınız bilgiler için. Webinarımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. So, to say the last question was about the software integration, and Mr. Erkan from Synergy gave a brief information with Mr. Ahmet Beylivan. Thank you very much for your participation and sharing for all these valuable information. Alperen Bey, just for last actually comment, we Please. would very much actually appreciate the copy of the presentation being submitted by FIATA. I feel that it's quite useful actually. Thank you. They will. Yeah. Thank you. Bir kopya, sunumun bir kopyası sizlerle paylaşılacak. Tekrar katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. So, bu seria. Thank you very much. Have a good day. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Have a good rest of the day. Bye for now. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Bye.